Hello friends! Today I'd like to talk to you about one of the common types of word formation in English, affixation. As you already know, affixation is a process of adding a prefix or a suffix to the base of a word to make a new word. And today we're going to look at the prefixes that make nouns. Итак, сегодня мы рассмотрим один из наиболее распространенных способов словообразования – аффиксацию, и в частности, образование существительных с помощью префиксов или приставок. Prefixes are added to the front of the base of a word to make a new word. For example, arm – рука, forearm – предплечье. Prefixes usually change the meaning of the original word, but not the class of the word. So, if we add a prefix to a noun, we form a new noun, not a new verb. Usually, we can divide the most common prefixes into groups according to their meaning. Зная значение самых употребляемых префиксов, мы можем с легкостью перевести слова с одинаковой основой. Итак, давайте посмотрим, какие значения могут быть у наиболее распространенных префиксов существительных. Для образования существительных с отрицательным значением чаще всего используются приставки un, des, mal, miss, non, in, l, ir, m. For example, unhappiness – несчастье, unemployment – безработица, malfunction – неисправная работа, malnutrition – нарушение питания, misconception – недоразумение, misfortune – неприятность, mistake – ошибка, disappointment – разочарование, disbelief – неверие, nonsense – бессмыслица, абсурд, non-smoker – некурящий человек, indifference – безразличие, inability – неспособность, illegal – правонарушитель, illiteracy – безграмотность, irritation – недовольство, раздражение, irresponsibility – безответственность, impossibility – невозможность, imperfection – несовершенство. Для образования существительных со значением совместности чаще всего используются приставки come, call, con, co, sin, sim, sil, inter. For example, composition – соединение, состав, communication – общение, collaboration – сотрудничество, collection – коллекция, contribution – содействие, внесение вклада, confirmation – подтверждение, co-producer – сопродюсер, co-worker – коллега, syntax – синтаксис, symmetry – симметрия, symphony – симфония, syllable – слог, interaction – взаимодействие. Для образования существительных со значением противоположности чаще всего используются приставки anti, contra, contro, counter. For example, antibiotics – антибиотики, contradiction – противоречие, controversy – разногласие, counterattack – контратака. В значении предыдущий, бывший используется приставка ex. For example, ex-husband – бывший муж, ex-girlfriend – бывшая девушка, ex-president – бывший президент, ex-mayor – бывший мэр, ex-champion – экс-чемпион. В значении под или ниже используются приставки sub и under. For example, submarine – подводная лодка, subdivision – подразделение, subordinate – подчиненный, underwear – нижнее белье. В значении до
Перед используются приставки for и pro. For example, forearm – предплечье, forecast – прогноз, forehead – лоб, foresight – дальновидность, prediction – предсказание, preposition – предлог. В значении после используется приставка post. For example, posterity – потомство, postgraduate – аспирант. В значении через используется приставка trans. For example, transaction – транзакция, transplant – трансплантат. В значении повтор используется приставка re. For example, redirection – перенаправление, reunion – воссоединение, reorganization – реорганизация. В значении над, за пределами используются приставки over, ultra, super. For example, overcoat – пальто, overlook – обзор, overweight – избыточный вес, ultraviolet – ультрафиолетовое излучение, ultrasound – ультразвук, superconductor – сверхпроводник, superman – сверхчеловек, supervisor – надсмотрщик. These are the most common prefixes used to form nouns. Of course, there are more than the ones we've just discussed, but they are not as frequent. Более редкие приставки пришли в английский язык из латинского и греческого, но встречаются они в основном в медицине, науке и технологии. And now we are ready to practice what we've learned today. Let's do some exercises. Match the prefixes to their meanings. For example, opposite, dis. Against, anti. Former, ex. Wrong, miss. Before, pre. Across, trans. Together, co. Beyond, above, over. Make the following nouns negative by adding the correct prefix. In, miss, dis, ir, un, im, ill, or non to the beginning of each. Accuracy, inaccuracy. Understanding, misunderstanding. Belief, disbelief. Ability, inability. Regularity, irregularity. Comfort, discomfort. Difference, indifference. Happiness, unhappiness. Possibility, impossibility. Match, mismatch. Trust, distrust. Perception,
misperception, advantage, disadvantage, convenience, inconvenience, success, unsuccess, truth, untruth, consistency, inconsistency, grace, disgrace, legitimacy, illegitimacy, sense, nonsense. That is all I have for you today. In our next lesson, we will talk about the prefixes that form English adjectives. Until then, have a great day and good luck.